فاش كان في مدرسة الفنون ولا عنده واحد النوع من الاهتزاز في يديه، تقفقيف والرادة كما كنقولوا. وهذا كان أكثر خط مستقيم يقدر يرسمه، الشي اللي غادي يخليه يفكر باللي هذه هي نهاية الحلم ديالو باش يقدر يكون فنان. الاهتزاز في يديه تطور بسبب التفكير ديالو الدائم ومزاولته الفن النقيضي. طوال الوقت كان كيرسم لوحات بنقط صغيرة جدا، النقط اللي كانت دقيقة ومستديرة غادي تولي مع الوقت للسنين الأشكال فحال شي شرغوف ديال الضفادع. طبعا بسبب الاهتزاز ولا كيركز كتر وكيشد القلم بقوة باش يحط النقطة بشكل دقيق. هادشي اللي غادي يأثر عليه وغادي يخلي الاهتزاز يتضاعف أكثر، ولا كيحس بألم كبير ومشاكل في المفاصل، ولا عنده مشكل مع أي حاجة كيشدها بيديه. بعد ما كانت عنده رغبة كبيرة في حياته باش يتعلم الفن، خرج من مدرسة الفنون وتخلى على الفن بشكل نهائي. مع السنين لقى راسو ما قدرش يعيش بلا فن، قرر يمشي عند طبيب الأعصاب ويعالج الهزة اللي عنده في يديه، اللي غادي يخليه يكتشف مع التشخيص أنه عنده تلف دائم للأعصاب. الطبيب شاف الخضة ديالو المعوج وقال ليه: سيدي علاش ما تعتنقش هاد الاهتزاز؟ وهاد الشي اللي دار، رجع لدارهم وشد قلم الرصاص وبدا كيخربش بعفوية بلا ما يشد العكس مع يدو اللي كتزعزع بقوة المرض. رسم بزاف من صور الخربشات، هاد النوع من الفن اللي عمرو ما كان متحمس ليه وناوي يديرو، حس فيه بروعة كبيرة، ودي غتكون أول مرة يعتنق فيها الاهتزاز كيف ما قال ليه الطبيب. وعرف باللي باقي في الإمكان ديالو يصنع الفن، غير خاص أنه يلقى منهج مختلف باش يقدر يصنع الفن اللي بغاه. دابا باقي كيستمتع بتجزؤ الفن التنقيطي، انك تشوف هاد النقط الصغيرة كتجمع مع بعضياتها وتخلق لنا كيان كامل. ولهذا بدا كيجرب طرق اخرى لتجزئة الصور بلا ما يأثر الاهتزاز اللي عنده على العمل، بحال انه يغمس رجليه في الصباغة ويتمشى فوق السجادة. اكتشف ايضا انه يستعمل مواد اكبر باش يديه ما يضروش. عوض اتخاذ منهج واحد فقط في الفن، انتهى به المطاف يتخذ منهج ابداعي اللي غير كليا من افاقه الفنية، بحيث غادي يتوصل لفكرة أنه تعتنق محدوديتك يقدر يكون محرك للإبداع. في الوقت اللي سال فيه الدراسة ديالو، كان متشوق لوظيفة حقيقية اللي تخليه يشري مستلزمات لعمل إبداعاته الجديدة كأي فنان حالي. تخرج من مدرسة الفنون وحصل على وظيفة، وكانت أول خلصة عنده خداها. مشى مباشرة لمتجر الفنون وتقدم مستلزمات الفن وهو منبهر وسعيد للغاية. وفاش رجع لدارهم ريح وعطى لراسو مهمة انه يحاول يبدا شي حاجة ما تكونش تقليدية، ولكن ساعات طويلة من التفكير وتقول شي فكرة جاتو يوم على يوم والو نفس العجز. جاه ركود ابداعي، مبقاش قادر على الابداع في الوقت اللي كان قادر انه يدعم الابداع ديالو وعنده ارادة في البحث والتأمل. يلقى راسو فارغ ابداعيا، هو كيقلب في هذا الظلام الحالك. طبعا أدرك أنه كان في الواقع مشلول بسبب الخيارات الكثيرة، كثرة المطارق اللي في الراس اللي ما كانش عنده من قبل. ويرجع يفكر في يديه اللي كترجف، فكر في قضية اعتناق الهزة، ويفهم أنه إذا بغى يسترجع الإبداع ديالو خصو يبعد من أنه يبقى يفكر خارج المألوف. بدأ في طرح الأسئلة: واش تقدر تكون أكثر إبداع إلا قلبتي في القيود والمحدوديات؟ إذا كان خاصني مثلا نخلق شي إبداع غير بشي 10 دراهم فقط، واش ممكن؟ هو كان معروف عليه كيريح كل مساء في واحد المقهى، ومسيل وحده اللي كان كيطلب فيها كوب واحد قرر انه يطلب منهم 50 كوب. الغريب انهم عطاوه 50 كوب بكل سهولة، وما الأقلام اللي كانوا عنده قدر يصيب هذا العمل تقريبا بشي 80 سنتي فقط. نحن بحاجة للحدود لكي نصير بلا حدود. خدا هاد النهج التفكيري التقليدي للأقمشة ديالو وتساءل: عوض ما نرسم على القماش علاش ما نرسمش على السطر ديالي مباشرة؟ وبهذا رسم 30 صورة، طبقة فوق طبقة، كل صورة كتمثل تأثير على حياته. أو عوض نرسم بالفرشاة علاش لي ما نرسمش كمثال بطريقة الكاراتيه الفنون الحرب؟ كيغمس يديه في الصباغة وكيبدا يهجم على القماش.
أو عوض ما يعتمد على راسو قام بالاعتماد على الآخرين باش يصايب عمل فني عملو في مدة 6 أيام قدام الكاميرا ديالو، موقع ديالو في الويب. كاين كينعس على الأرض وياكل وجبات سريعة تما. طلب من الناس يتصلوا بيه ويشاركوه قصص على اللحظات اللي غيرت حياتهم. هاد القصص ديالهم اللي غادي تولي عمل فني، قصص اللي كيكتبها على اللوحة هادي بطريقة تجزئ الصورة. أو عوض ما نصنعو الفن باش يتعرض، نصنعوه باش ندمروه. هاد الفكرة التدميرية تحولت المشروع دام سنة كاملة، سماه فن الوداع. كل قطعة كيصايبها كيدمرها من بعد. بداية هاد المشروع ركز على التدمير القسري فحال هاد الصورة لجيمي هاندريكس اللي صايبها من 7000 وقيدة عود ثقاب. ثم قام بتطوير الفكرة لشي فن يتدمر بشكل طبيعي. قلب على مواد مؤقتة بحال الطعام المبصوق المدفول عن طريق البصق بالفم، الطباشير، النبيذ المتجمد. كان كيحاول ينتج شي حاجة أصلا هي غير موجودة من الأساس. أنه قام بترتيب بزاف قطع الشموع على طاولة وشعلهم ومن بعد طفاهم، وقام بتكرير هاد العملية أكثر من مرة بنفس المجموعة. قام بتجميع الفيديوهات باش يكون صورة كبيرة، بمعنى أن الصورة تدمرات من قبل ما تكون موجودة، واحد الكيان اللي كان سابق على الوجود ديالو. خلال هاد السلسلة من المشروع فن الوداع قام بصناعة 23 قطعة مختلفة مع عدم وجود أي شيء مادي لعرضه. الشي اللي كان كيعتقد أنه يقدر يكون المقيد المطلق تبين لي أنه كان المحرر المطلق. في أي مرة كان كيصنع شي حاجة كيجلبو التدمير لمكان محايد، شعر معاه بالانتعاش والاستعداد لبدء مشروع آخر جديد. هادشي ما وقعش ما بين ليلة ونهار، كانت بزاف اللحظات اللي فشلت فيها المشاريع ديالو على التطور، تضيع وقت كبير عليها، اللي من بعد تخرج ليه صورة مشوهة مثلا. لكن مع التزامه بالعملية واصل العمل اللي انتج عليه شيء مثير للدهشة. مع تدمير مشروع مورا مشروع كان بدا كيتعود على التخلي على العوائق، التخلي على العواقب، التخلي على الإخفاقات، أكثر من ذلك التغاضي على العيوب، في المقابل أنه لقى عملية لخلق فن دائمة وغير مربوطة بالنتائج. لقى راسو في حالة انتشاء مستمر، هاد الوقت اللي طرح فيه أفكار أكثر من أي وقت مضى. فاش كيتفكر السنين اللي قداو وهو بعيد على الفن، بعيد على الحلم ديالو، فاش كان ما قدرش يلقى طريقة جديدة ومختلفة باش يواصل الحلم ديالو، الوقت اللي استسلم فيه. كون ما اعتنقش فكرة الاهتزاز كيف ما اقترح ليه الطبيب، اعتنق الاهتزاز اللي ذكرنا في الأول، اللي ما كانش بالنسبة لي فقط وسيلة حول الفن وامتلاك مهارات فنية، تبين لي أنه اعتناق بالحياة أيضا وامتلاك مهارات في الحياة. حيت في نهاية المطاف معظم داكشي اللي كنديرو في هاد الحياة اللي مليئة بالحدود والمعيقات والمقيدات ومع محدودية الموارد أيضا، مزيان تتعلم تكون مبدع في وسط هاد المعيقات والحدود. وأحسن شي باش نحولو نفسنا ويكون عندنا أمل أفضل، وجماعية اللي تحوي عالمنا بالنظر للمقيدات كمصدر للإبداع. الشي اللي غير مجرى حياة هاد الفنان، اللي ولا فاش كيواجه شي عائق أو فاش كيلقى راسو في شي حيرة إبداعية، رغم أنه مازال كيعاني بعض الأحيان، كيواصل العملية وكيحاول يذكر راسو بالاحتمالات، بحال استخدامو المئات الديتال الحقيقية باش يصنع صورة بحال هادي، أو استخدام دبوس لعمل وشم على بنانة، أو رسم صورة باستخدام الشحوم بحال هادي. من بين مساعيه الأخيرة هو محاولة ترجمة العادات الإبداعية اللي تعلمها، شي حاجة يمكن للآخرين يكرروها. مقيدات تقدر تكون هي الأماكن الأقل احتمال لتسخير الإبداع، لكن ربما هي واحدة من أفضل الطرق لإخراج أنفسنا من الروتين وإعادة التفكير في الأصناف وتحدي الأعراف المقبولة. عندما تعطيك الحياة سببا لتيأس، أعطيها 1000 سبب للاستمرار. لا شيء أقوى من إرادة الإنسان على هذه الأرض. للكارنيتشي.
Sour taste, lemon drop, got drop rain on my head. Holiday, pillow talk, U-shaped stain on my bed. Now we set the mood, now we get some food. Never did say bye, that's just the way you move. Got a big issue with time. Let's wait and see how long it takes 6 liters of wine to freeze. Got a couple of bongs that I want to rip with the nectar injector, the lecture which fell on deaf ears. I realize that we're all here and stuck like a deer in the headlights. Silver haze, baby, got me in my windpipe, but it's alright. Chuck Norris doesn't paint with a brush, he paints with a gun. 1, 2, 3, 4. Oh yeah, oh yeah. I started thinking about the times we should have had. We don't talk much anymore, and this feeling is making me sad. But you did this to yourself, 'cause I caught you in a lie. Now your world is crashing down, 'cause you couldn't even give me what I tried. So you wanna be my lady tonight? Are you really looking for a fight? Well, maybe that's why we'll never feel the same. Are you really flirting with that guy? Red sky, oh red landscape, pressing down the plain without that river. A red sunlight on the radio, rising under red zero. We're headed far. So my name's Phil, and this is 36 pounds of bacon. Yeah, honey, when the cash come, slow me down, 'cause they tryna pull a fast one. Sit him down, roll a fat blunt. Maybe I'll get lucky like I'm in a Daft Punk. I'm living in a famine. No love, John Lennon can't imagine. This house is abandoned, and 3 blocks out they living in a mansion. Simple, really. I just was thinking about
how specific words and turns of phrase can bring up memories of certain people and want to just find a way to visualize that experience. I'm creating tiny portraits with words. The words are stretched out, and then when I'm done, I'll add a dot between the words to separate them visually. So currently there's 4 images in the series. Edgar Allan Poe, made with words from his poem Annabel Lee. Walt Whitman, with words from his poem, Oh Captain, My Captain. And Bob Dylan, made with lyrics from his song that has the line, Times they are a-changin'. And Kendrick Lamar, made with words from his song, Humble. Talking on the phone. The craziest thing ever in my life just happened. I just found the Virgin Mary in my peanut butter and jelly sandwich. You gotta see this. That's just bizarre, isn't it? I'm gonna put it on eBay. This is going.
Gonna bare my soul, gonna show it to you, gonna stare you down like some men do, gonna stand up, 'cause somebody is tied down in the sand. "55% of burger lovers say fast food burgers are just too greasy. Hey, can I get 10 hamburgers, please? Thanks."
For this project, I put my contact information online. I asked people to call me and tell me an experience when time stood still. These are some of the experiences. Being faced with moving and leaving all of my friends at 16 years old, I lost it and just ran and screamed. The moment I heard the words, "Your daughter has cancer," at 9 months of age. As we finished saying our goodbyes, my father passed away. When my neighbor rushed through my front door and said, "Your son has just been hit by a car." As my grandmother took her last breath. The time in between when I told my husband about my changes in faith and when he finally spoke. When I realized I was alone after my father passed away. Being in school and knowing an F4 tornado was bearing down on us. When I realized I loved someone other than my wife. When my parents told me they were getting divorced. When I was honored as the outstanding graduate at the University of Oklahoma. Waiting for the paramedics after my mother's heart attack. When I held my newborn son for the first time. When my partner told me he tested positive for HIV. So what I did for this project was I broadcast my cell phone number via the internet, asked people to call me and tell me something that changed their life. Now, usually that was a story, but within that story, there's oftentimes that moment, that thing that caused everything else to happen. So what I did was I wrote that statement, that thing, on the canvas to create the picture. Funny how the years pass by and I'm in college, almost 20. I've been exposed to everything you see and hear when growing older seems so silly after all these years. Thinking of you, my friend, still brings me to tears. And now I'll read you a few examples of people's stories. Not being able to say goodbye to mom when she died unexpectedly. Being rescued from a troubled childhood through the adoptive process. Having a test tube baby. Becoming a log home builder in the north to escape city life. Moving to Japan to teach English. Orphans in Tanzania. Studying Kabbalah. Alaska Flight 261. And the first time I performed on stage. Welcome to Fill in the What's, the Tattoo a Banana edition, my first book. Today I'm going to show you why it's called Tattoo a Banana, because if we flip open to the first project, I show you how to tattoo a banana. There's some templates here, I show you how, or you can challenge yourself. So from the book, you pick a template and cut it out. Tape it to the banana, and then poke holes through all of the lines. The holes need to be close together so when it browns it actually forms a line instead of looking like dots.
And that's all there is to it. You can even do your own designs or pictures. This book is so awesome, not just a few months ago, I was putting together my first video for this project. I asked for people's stories. I asked for their experiences. I asked people to tell me about an experience that shocked you or caused disbelief. People submitted their experiences in all kinds of ways. Video responses, Facebook, emails, website submissions, and in person at the event. I read these stories one by one, hour by hour, day by day, processing each one and writing it into the picture. Here's a few selected stories. When I realized I'm doing exactly what I always wanted to do with my life. Finding out that a close friend was having a sex change. When my car got repossessed. One of my good friends drowned in a lake. Receiving a voicemail from my supervisor at work informing me that I was fired. This project started from an online, worldwide audience and finished in front of a live audience at the Cherry Creek Arts Festival in Denver, Colorado. It took over 90 hours and over 1,000 experiences were used. Finally realizing that I'm 100% different from my family, and it is because I'm adopted. Surviving Katrina. When I found out that I had won a show car. Finding out that I was actually working illegally because my company never filed the paperwork. Finding out that my sister and I did not have the same father. I ended up coming across a story about a young kid, 7-year-old Bana Alabed, and she was live tweeting from Aleppo during the worst of the bombings, the worst of the destruction. And it was insane to think that a 7-year-old would be in that situation, because I couldn't even comprehend that. You know, imagine when I was 7, but being in a war zone. It was kind of hard to put together. One of the ways that I try to understand big things in life is just by asking people questions, talking to people. And so what I did is I just asked people to share stories with me from when they were 7. So I was reflecting on all these stories that people shared and then remembering where this idea, this 7-year-old question came from Bana. And I ended up trying to find a way to create a picture of her with all the stories. But I wanted it not just to be a portrait, but a reflection of her experience. So that was where this picture ended up coming from. The stories really are just completely all over the place. They're an absolute spans of time, of culture. It was a really interesting experience to go through all of them. When I was 7 years old, me and my sister ran my brother over with a Barbie Jeep. I peed my pants at my desk because I wasn't allowed to go to the bathroom. I remember jumping off my couch, trying desperately to reach a balloon string as it had floated too far away. My sister walked over and calmly handed it to me. I hadn't agreed with anything she had done until that second. A new respect was born. I had my first boyfriend at 7. He sat behind me in Mr. Stewart's class. We passed notes daily. It was fun and innocent. I miss those days. When I was 7, I spent all summer building Barbie villages in our field with my dog Chloe. I can remember learning how to whistle and being amazed that I could finally do it. When I was 7, I took my first flight on an airplane, traveling from Dhaka, Bangladesh to Los Angeles, California. When I was 7 years old, my favorite memory was playing Batman and Robin with my sisters out on our farm. I was sure I was going to marry Dick Grayson one day because he was so dreamy. When I was 7, I went to go see the original Star Wars at the movies. It was awesome. I dreamed of traveling to other planets like Luke, having a mentor like Yoda, and robots for friends. 7 was a good year. Here's my story of limitation. I grew up with a dad who was extremely successful. I just retired. What will I do with the rest of my life? I'm sad.
believing that I am not enough. I deal with the loss of someone that I feel like I've loved for a lifetime. I got married at 17, lost all my friends, had my first son limited by at the age of 20. I'm just I had an amazing story. So, that's my story. Thanks. Hello, this is Phil. So I am posting my phone number online, and I'm asking people to call me or email me and share a story about a limitation in their life. I am trying to embrace the limitation by getting rid of my wigs and shaving my head. But that's scary.